Guys, Vivo Y51 guys. Ano siya guys, putol yung charging pin. Vivo Y51. Bali guys, yung ginawa ko, yung charging pin nito guys, yung nasa ilalim nito, siya guys yung positive. Tapos nakakabit dito guys, oh. Ayan yung pinakalinya niya. Okay. Tapos yung ground naman, yan kahit saan, ito guys, magkiskis lang kayo dyan, oh. Yung kiskis ka lang dyan na connection kung saan ka dyan pwede. Sa akin guys, dito ako kukuha guys, oh. Yan. Dito pwede naman. Nga lang dito ako guys kumuha kasi meron siyang linya ng buzzer. Dapat din niya tamaan. Dito ako kumuha guys, oh. Yan. Kakaskas ko na lang yan. Ito guys yung ground for negative. Dito kakabit ko dito yung positive line. Yun, natesting ko na yan guys, gumana na. Okay, jumper ko muna guys. Yan guys, jumper ko na guys. Okay, guys yung ground. Guys, putol yan guys, oh. Ano, putol yan. Ginamper ko lang guys. Okay, subukan na natin. Yan guys yung ground. Guys yung positive. Yan guys, oh. Sa gilid sa taas. Subukan natin guys kung mag-charge. Natin. Yung guys, lobat pa guys. Dito yung guys nalalaman, no, pag nagbo-blue na siya. Kapag ginugot ko to guys. Okay. Yung guys yung charging pin niya. Sobrang drain pa. Ito yung guys nalalaman pag nag-ilaw ng blue. Ayan, oh. Okay. Thanks for watching guys.